kolejnym odcinku Witcher 3 Blood and Wine. Kontynuujemy, walczymy z tymi gnomami, upiorami, cokolwiek, whatever. Not the friendliest pixies I've met. You're put here to protect the fabled sphere from intruders. Meaning you. Ale pięknie tutaj muszę przyznać. Patrzcie, jak ty ładnie, bajkowo. Dosłownie bajkowo. We won't have to walk everywhere then. To ja wezmę. No jak chciałem różowego. Nie, ja. Dobra. Isn't it? Reminds me of my childhood. Reminds me of something altogether different. Care to elaborate? Rather not. Przypomina dla Geralta Yennefer, kurczę, ten jednorożec, nie? Not at all. This is Ruchanie się z Yennefer na jednorożcu, którego nie cierpił Geralt. That's him. Joss. Last, we're going to rip them in six. Śmiesznie było, jakby tutaj zagwizdać, by płotka przyszła, nie? To kuriozalne to było. Relax, it's over. No, it's not. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Aha. Boy who cried wolf. Still does, I suppose. And doesn't, when they actually appear. The one and only. Listen, you little chit. Jack said you know what's become of his three beams. I don't know anything! Not one thing, and besides, watch out! Wolves! This'll be interesting. Right, let's get to it. Let's say for a minute you know what happened to the red beam. Where wouldn't it be? For certain, no one swallowed it. Oh no, definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human! The most humany human in the land of 1,000 fables! Everyone! Wolves! Run! Bet you haven't heard what happened to the blue beam. Maybe? Not at all? Right? I've heard it lies about somewhere, out in the open. Just like that? No one guarding it? Nobody! 3 times over! Help! Wolves! Yellow beam. Don't know a thing about it, right? It's somewhere very, and I mean very deep. So deep, in fact, it's completely underground. And who has it? A bold farmhand, who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to the fishes. Understood? All right, we should go. Watch out for wolves! Tak, będziemy uważać na wilki. Tough to Spokojnie. talk to, that one. Was it, though? You need merely remember he always lies. Or more precisely, reverses the truth. Where to now? I'm not sure. I should visit some of the other fables. The meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, piglets and bears, 3 of each. And Goldilocks, of course. Then Longlocks, and a little lass who sells flint. Fine. Let's get to work. Incredible. You must have loved this place. I did at first. But children get bored quickly. Even tea parties with a whole cackle of princesses eventually turn dull and routine. What did you do then? Dropped a duck egg in a swan's nest once, that sort of thing. Stole the pea out from under the princess.
He sleeps to this day, I think. A znowu gnomy. It always grapple up her braid in the past, but I don't see it anywhere. We'll find another way up. Stop pulling. Się zabagował mój jednorożec. Kurczę, już na nim nie polatam, co? O, patrzcie, to jest tej bajki o tym, co w królestwie był ten. Co w królestwie był właśnie plaga myszy i on właśnie rozwalił tą plagę, bo miał flet, który, no, dzięki któremu myszy za nim poszły, nie? Właśnie, dzięki któremu myszy zwabił dzięki tym fletom i po prostu wywalił z miasta, nie? Wyprowadził. To make that jump. If you say so, I shall wait down here if it's all the same. Climbing's not my strong suit. Też fajnie, to i tak, nie? Historyjki znać te, to sobie powyłapywać. Fajnie. No wiadomo, Polak to pisał, nie? Więc no, musiał tutaj zrobić coś, żeby, kurczę, dla Polaków było fajnie wyłapać, żeby tam już się cieplutkiej na serduszku zrobiło, nie? Że wow, jakie fajne nawiązanie, nie? Więc no, naprawdę fajnie. I to nie tylko, kurczę, w tym Wiedźminie jakby policzyć te wszystkie nawiązania, to taką serię można było zrobić, kurczę, z ciekawostkami, no to jest niesamowite. Czyli ja wszystkie wyłapać naprawdę trzeba, nie wiem, z dobre 3 lata nad tą grą posiedzieć, żeby wszyściuteńkie wszystkie wyłapać, nie? I ogólnie wiadomo, trzeba też znać wszystkie filmy, książki i tym podobne. Chyba nie ma człowieka, który by, kurczę, wszystko obejrzał i grał we wszystko, nie? I przeczytał. Chociaż jakiś, kurczę, nerd mógłby się znaleźć, nie? Już nie, to naprawdę jeszcze gorszy musiałby być ode mnie. Złotowłosa, chyba nie? Za późno, tak. Long locks. O, ona się zmieniła w Banshee, patrzcie. Przyzywa szkielety. Nie uciekaj, idiotko. Dobra, załatwiona. Długowłos, po niej. Dobra, poszukajmy tej fasolki. Te. Były zabawki długowłosej. Would have stunk to climb all that way for nothing. Różpunka się nazywała w tych Disneyu, chyba Różpunka ją nazwali, nie? Tak jeśli dobrze pamiętam. Nie, żebym ja oglądał te bajki Disneya, nie wszystkie, ale tam... no... się obejrzało parę, nie? Z bratem. Też ja wolę stare wersje, nie? Stare są o wiele fajniejsze niż te Disneya. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Jeszcze te stare, kurczę, które są naprawdę makabryczne, że zabijali ludzi i tym podobne rzeczy, nie?
Ale kiedyś bajki były po to, żeby po prostu przestraszyć dzieci, żeby tego nie robiły. Taki głupot właśnie. A teraz jest to, no bo bajka, nie? A kiedyś te bajki chciały czegoś w sumie nauczyć. No i moi drodzy, skok wiary, no to jest po prostu skok wiary. Co prawda nie do siana, ale zawsze. So? Got the bean, but long logs. Seems she got sick of waiting for a knight in shining armor. Can you blame her? Men these days, dandies and fops all. That why you cozied up to a vampire? Detlef was a tool, and only a tool. Too bad he didn't know that. I trust no one. Learned that long ago. Now it's his turn. To use him. Was that your plan from the start? No. At first I was simply intrigued. Do you know the story? It was in Matina, a few years past. I'd gone there to pass some loot off to a fence I know. We were hashing out the terms when in walked Detlef. He said he'd come to sell a silver candlestick. He gripped it through a cloth. That caught my eye. I followed him out, observed him from a distance, but he caught on quickly. Yeah, superhuman senses will do that. He turned down a blind alley. I followed. He jumped out from behind a crate, baring his teeth. I suppose he'd wanted to frighten me. Alas, he didn't in the least. After all, I'm a monster too, am I not? A higher vampire and you were unimpressed? Don't know if that's brave or just plain foolish. I've always had a way with ostensibly dangerous, quiet types. That's supposed to be about me too? Ugh, brother, I hate to disappoint you, Geralt, but your belly button is not the center of the known world. Though, you do remind me of him a bit, stifling all emotions inside you, ever feigning indifference. You see, when I met Detlef, somehow I knew, call it intuition, that he meant me no harm, that he was trying to frighten me off, for he too was scared. Now do you understand? I guess. What happened then? We talked, then met up once, twice, 3 times. Enough that he became infatuated. I truly enjoyed it at first, but only at first. He did not love like a man, but like an animal, madly, deeply, unconditionally, wildly. To return such a feeling, anyone would be hard-pressed, let alone someone as twisted as I am. So there came a day you just up and disappeared. Yes, there was no other way. Let's just be friends, or I don't deserve you. He'd never have understood that sort of thing. But then, once I decided to return, clean up some old affairs, I remembered him and concluded he could still be of use. Playing with fire, that. Definitely. And either I'll get burned or I'll burn all else down. No other options. Got a history with Detlef now, so this meeting will be different. Not afraid? I can handle him. Mm-hmm. Sure about that? You look at him as a witcher and see a monster. I know what he's really like. You needn't worry. It's time to go. Just a bit more work and we'll be able to say sort off to this fecking fable sphere. To dogadaliśmy się troszeczkę z Janą. No fajna to jest osoba, nie? I ona jest fajna, kurczę, naprawdę. Złą drogą podążyła tylko, ale jest fajna, naprawdę. Naprawdę. I Detlafa polubiłem i ją polubiłem, nie? Więc no, nie wiem, którego bym wolał zabić. Raczej wolałbym ją zabić, bo Detlaf jest jedynie manipulowany w grę, ale no, przez to Geralt będzie miał kłopoty, więc naprawdę nie wiadomo, co to zrobić właśnie. Można napisać 200-stronicowy esej o tym,
właśnie, że no nie wiadomo co zrobić. Come on, Roach. Watch out, pixies! I shall torture you! Oh, the three little pigs' homes. You know the story, don't you? Who's afraid of the big bad wolf? Looks like Big Bad's already. Brick's the only one left. We should look inside. Remember Joss's words? One beam lies out in the open, guarded by 3 nobles. O tak, pamiętam tą bajkę. O 3 świnkach, co? Ale my dmuchniemy i ardem to można, nie? No i patrzcie, mają takie same czapki jak w bajkach Disneya, nie? W bajkach Disneya mieli oni czapki? Nie pamiętam. W Shreku wiem, że mieli takie czapki, nie? Czy Shrek był Disneya? No nie wiem, chyba był. Tak trochę był. Jestem rzeźnikiem z Blaviken i no, czynię swoją powinność, można by powiedzieć, nie? Magiczny pył wypada ze świnek. O, jest fasolka. The Joke. Big Bad Witcher huffed and puffed, and look, got a beam. It cannot be. What cannot be? You actually have a sense of humor. Why so shocked? Well, when you arrived, all you did was pout and mumble things in that graphily monotone. And now this. A jest. And a good one at that. But here we are chatting away when there's work to do. We must keep looking. So, you like it here? No. Got a problem with magic in general. Illusions, portals, all that. Don't trust any of it. It's all silent for the night. Cows turned in.